The president wanted to know about my continued harassment. And I told him that there are issues. And I'm happy that some of the issues, he was also seeing them. There was a concocted group within the police headed by the Nixon Agasirwe, which was doing contrary. People were being arrested and they disappear. Refugees who were protected by the refugee code internationally were being repatriated. I was the first to blow that whistle. Then I was called mad. So, beoba suspect omuli Minaana gw'olaba nga ayambadde enkofiira ne Nixon Agasirwe oyo gw'olaba mu bbulu bwe baakwatibwa mu lukwe lw'okutta John Kagezi baabadde mu kkooti. Minaana n'avaayo n'agamba mbuno bye ne KAYIHURA bali battawana abantu Kagame aggyeko gavumenti ya Museveni. Mulimu statement ezimu ezikolebwa nga tetulina zitwala for granted. Minaana waavaayo n'agamba battanga abantu wano e Uganda bageze okuggyako gavumenti ya Museveni. There are some things which can be addressed. Tulina osooka okitegeera abyogera lwa katengo oba abyogera kukwasa KAYIHURA oba abyogera nga bituufu. Wuliriza bulungi. Ekisooka sigenda ku discuss nga musango guli mu kkooti because mateeka bajja kuncharginga for subjudice. Njagala discussing ebyala in context si musango. Era mweno episode njaga ogobere bulungi tulyoke tweyongereyo. 1. Nixon ne Minaana bebamu abantu abali bakola mu polisi nga tebalina bisaanizo oba ziyite rogue elements. Era mu polisi ya Gen. KAYIHURA byakosanga bakifeesi omuli wa boda 2010 bakitata n'abalala. It is the reality. In fact, mulembe gwa KAYIHURA when nasooka n'okizula mu buli boda stage yali akozesa bambega ngakozesa boda 2010 baali b'amaanyi. Minaana waavaayo n'agamba bali batta abantu mu Uganda bayambe gavumenti ya Museveni. Tulina osooka okitula musigena discussinga musango ng'ogwa Kagezi sigena biyingiramu. Naye njagala tusooke tukitegeere mu 1. KAYIHURA yonna gy'oli tukimanyi muhozi yakuseevinga wagenda n'omukaabira. Naye KAYIHURA olina osooka okwansalingira crimes against humanity. Yonna gy'oli olina osooka n'okitegeera. Nga sinagenda mu maaso discussinga kino njagala nsooke nkuzanyira akatambi ka Minaana ne Agasirwe babadde boogera mu kkooti y'eno tape. Mr. Abdul, for me to be able to help you understand, able to listen. This court has no jurisdiction to reality is the facts related or the facts relating to this case. Whatever you want to say in relation to this case will be saying before the High Court. Yoyo Minaana ng'aga KAYIHURA yamugamba nga batta abantu ne Uganda gavumenti ejjeko Kagame ajjeko Museveni. Kijjuka bulungi waliwo embeera embi yaliwo wakati wa Uganda ne Rwanda ekivaamu n'okusiba booda. Kyatwala mutabani wa Gen. Kaguta Museveni Moses Rugaba ogenda mbu azzawo enkolagana n'agenda e Rwanda era ekiseera ekyo mujjukira erina mu campaign nga bagezaako omwaneveeringa nga next president mu kusikira kitaawe. Okitegeera kati Minaana waayogera ekintu ng'akisimbuliza Kagame nga tulina history mu Rwanda yalinako bad blood with Uganda olaba ebintu ebitalina teekebwa for granted. 1. Tujjuka bulungi Kirumira nga atannafa abantu be yasinga okwogerako abatatta na poliisi mwalimu Gen. KAYIHURA yayogera ne Minaana n'ayogera ne Nixon ne Baroza n'abalala. The police has been a noble service to me. I wanted to do it up to some time. But I found a lot of harassment that senior officers feel a threat, a problem to their life.
So I resolved to resign. Because year after year, they bring accusations against me, which in its aim is about damaging my reputation. Discrimination. Finding somebody doing good work, then they get criminals you are running after, and they use them against you. I come to Kampala, when I'm tough on Chifesi, Kumbe Chifesi is also connected within some police ranks, they say go away. I talk about Chitata, they say go away. Today Chitata is imprisoned, Chifesi is testifying to working with police. I am aware, and I was the first police officer to say that criminals work with the police. There were some gangs led by Boda Boda 2010. Boda Boda 2010 is a militia which was supposed to be an organized association to manage Boda Boda industry. The mistake they did was to recruit them into day-to-day operations of the professional police. The president wanted to know about my continued harassment. And I told him that there are issues. And I'm happy that some of the issues, he was also seeing them. There was a concocted group within the police headed by the Nixon Agasirwe, which was doing it contrary. People were being arrested and they disappear. Refugees who were protected by the refugee code internationally were being repatriated. I was the first to blow that whistle. Then I was called mad. What I know is that when I came out and I challenged criminals who were operating on Northern Bypass, who were circulating counterfeits, who were beating people, who were mugging, I discovered that their great associates were in the flying squad. Others were in CID, Chibuli. Others were in crime intelligence, the likes of Magada, the likes of Nixon, the likes of Aguma. Before Mr. Aguma went to PSU, he was in crime intelligence, a department for police responsible for gathering intelligence. But when they could get that intelligence, they could instead use it to survive with the criminals. Nechitatta. Era abantu bano balwana nnyo okusindikiriza Kirumira ave mu poliisi mujjukira bulungi n'atuuka n'okusimattuka e Kaganga. Kirumira baamukubira amasasi akateba mayiga amukuba. Tension, horror and fright gripped residents of Bulenga when Muhammad Kirumira, a well-known critic of the Uganda police force, was shot multiple times at around 8 p.m. on Saturday night. According to eyewitnesses, Kirumira was driving a Toyota Corona UAG 228V in the company of a female colleague when they were shot at by men traveling on a motorcycle. They first hit the window, then they shot at them. The police officer died instantly. The assassin's motorcycle did not have lights, and after the shooting it sped off towards Bulenga. They should account for the motorcycles that are used to kill, but this one was red in color and big. The shooter was dressed as though he were from a social function, and it could be Kirumira was being trailed all along. We took Kirumira to Mulago. See this blood. The woman was still alive, however the traffic officers failed to pave way for us. But what we know is that shots were fired just right behind me here, and the vehicle is still there. We have police officers who are surrounding that vehicle. As you can see, the lights, the blue lights you're seeing, those are police patrol vehicles that are parked here and trying to investigate the situation. Later, scene of crime investigators cordoned off the area before they started gathering evidence. 3 hours after the shooting, President Museveni visited the crime scene and engaged the gathered residents. He left the area a few minutes later with 2 eyewitnesses. Kirumira's death is the latest in a series of assassinations of high-profile individuals over the last few years. Many of these murders are yet to be solved and the murderers brought to book. Andre Nitwe, NTV, Bulenga. Saga kugamba ani obono naye oba olina amagezi otegeera
waliwo emisango egirina obaawo nga girina kukomekeza Kayihura ali munda kyova General Museveni oluusi General Museveni mukuppako ekintu kyemusimwagala naye ate ebintu ebimu egyabihandolinga ndowooza General Museveni singa yali agakulakulana ggwanga nakukuuma law and order yandisobodde kuba alina amagezi ategeera n'engeri gyakwata mu Uganda. It is a shame. We ategeera ekyo General Kayihura gwe yasooka ne bamufulumya ne Minister of Security tumukunde okitegeera n'akwata bodaboda 2010 n'abalaawo n'abasiba baminana baani baabasibako nga bafulumiza Kayihura. Kitegeeza mbu poliisi ripoti gye baamuwa mulimu rogo elements n'atasobola kuakitinga munenya kuba General Museveni byonna gwe yabitega ate bakulimba baganda bange omukulembeze yenna waabeera is the largest consumer of intelligence. General Museveni waategera gwe kyewalidde emisana akisobola kuba alina security apparatus budget eyisibwa ng'ekolebwa ebyo. Kayihura ne woona okwekweta Kayihura yagenda mu byafaayo ng'Inspector General wa Police akyasinze obubi kuva Uganda yagenda mu independence. Wala ne twalinga ensiri ezikwe nga tezinafula institution ba Inspector General of Police baali babi n'ate Kayihura ye yakikwata ne ku kamera. Banejjina emisango gyonna tegisobola kuggwa nga appointing authority yali abakozesa mu police tali mu kaduukulu. Kayihura nze nakukyawa n'obulamu bwange bwonna ne bwoba olaba eno vidiyo. Bwe baabangawo nga bakubya abantu naye bakuba John Kagezi wagenda n'oyoola bamaseeka. Ne babakuba abamu ne babanyiga n'obusajja ennalufeenya katuyagala balowooza eki nga poliisi yo yakirika. Olina ebiwundu abasiraamu balina ebiwundu bannayuganda balina ebiwundu kubanga nga mwazannyanga politics obwekisiru mu bulamu bw'abantu. Bakumala Kabaka tali emirandaazi gavumenti yennyini Kagezi kwe yafiira ate yekutte basajja bo nga bamu bakonfisinga ne mu kooti. Okitegeera naye nga bakeeranga n'okuluza press conference tutukite sheekhe era ebiseera basheekhe baakuba amasasi nga bategeezako tekonality waliwo Kayihura ladies and gentlemen kyogerako waliwo bwe baaga ne bayoola abaana abato mu darusu abaana abato biro 18 ne babagamba batujju ku musango gwa Kagezi bayoola bamaseeka bangi. Nali na muzikiti ogumu nzijukira gwali awo ku paaka enkadde mall twali tuva mu juma ne bagamba abasiraamu abamu nga batandise n'okutya okuggyako enkofiira abamu ne basalako n'ebirevu for fear of the wicked Kayihura. Kayihura the wicked have no chance to sleep. Kiyinza okuba olinawo ka small breathing space kubanga General Mozi yakubeereramu n'emisango mukama wo gye yakutako egyenjawulo General Kaguta Museveni mu kooti martial jjukira yasooka n'agikuggyako naye nga bagenda ne beegayira Mozi Kalugaba olwajja ekisolo tubimanyi naye abantu abaatuluja mu bino ebyekisiru babiriwa era nze nkyuwa ekintu ky'okukyusa gavumenti kiri kimu bw'abantu baba Kayihura babakwata. In fact singa tubadde mu gundi ezikola Kayihura wandibadde ofiira luzira. Lino somo lino tuyigiriza mwaba kuba the office naddala deciding ku bulamu bw'abantu okubasiba n'okubatta gikwate bulungi kubanga official Inspector General of Police kati yakabaamu abantu basatu bukyanga ogenda. In fact bano baseerabidde Ochola Nuri yafa Sabiti Muzeyi Nuri yafa yali the line of Mogadishu kwati waliwo balala kiraga egenda kubeerawo negolooza lwaki ba Inspector General ddala Ochola teyakkiriza nga face ye kusharinga bibi poliisi byekoze kyova wadde sigamba olwajja poliisi yakyuka nedda yasigala nga bweri kubanga eri under dictatorship netusobola mugamba mbu Ochola wakola kino bagwatulugwe naye gwe face yo yabikola kyokka nga abaana bo bennyini be baakubanga abantu baabo bakonfesinze. Guno omusango tegulisobola kuggwa okuggyako nga Kayihura naye ayingidde akaduuku talina kuddukira mu magulu ga muhoozi. Manyi the will of justice omanyi omuyagala the will of justice might take some time but it will eventually reach era ejja kutuuka Kayihura naawe okiwulire. Nsigadde nze Mr. Makindi Kabye Sulaiman Mawagala MP Makindi East Adako 2026 musibe bulungi mweraba. Peace. Yes, Kabye Sulaiman Mawagali. I am putting in my request to fly the NUP flag high in Makinde East constituency so that I can represent the great people of Makinde East. Nkomyewo omulundi ogwokubiri n'obwongo nga bwesera nga busera ebiwandiiko byange mbirese bibino.